Wakurugenzi. Hey, my man. We, ebu tuambie hiyo yako. Hiyo ni moto. Ebu mulikeni huyu jamaa hata kama ako kwa giza. Ati unasemaje? Najua mbona wase wa Somalia wanapigwa na AS. Najua wako na more guard issues. Iyo safi. Wako na more guard issues. Hiyo ni deadly. Zika kwa comments kuna mtu amegonga hiyo. Hey, this is fire. Anyway guys, now kuna time I think ilikuwa either beginning of this year ama ilikuwa last year. Ilikuwa towards the end of last year. Nilifanya diastories under the title For Papers or For Worse. A story about a friend of ours, mazee alikuwa States, ameingia huko mazee kama student, budake alimtupa tu depend USA, akamlipia I think semester ya kwanza na akamwambia kutoka hapa jipange. Maisha ya States ikamuita meeting proper, ikamfinya kwa kona deadly. So ikakuwa the only way anaweza pona hii States ni akitafuta namna aolewe. But unfortunately akajipata na psycho. Do you guys remember that story? Now the same friend of ours, kumbe story yake haikuishia hapo. Katika pilka katika harakati za yeye kutafuta makalatasi, alijaribu hii kitu tena. Sababu pale shule ikikataa, unajua kama una pesa ya kulipa shule inamaanisha hauendi darasa, hauendi shule. Kama hauendi shule inamaanisha then your visa is null and void. Sababu gani? Ako pale na nini? Student visa. So ukiwa pale on student visa and you're not attending classes, inamaanisha you've fallen out of status. Wewe ni mtu unafaa uingizwe kwa ndege ya majani urudishwe Nairobi, Kenya quick. So lazima angetafuta mtu mwingine aende hiyo route tena ya kuolewa, ndio huyu mtu angalau alipe shule nini, ndio at least asiingie kwa ngori na watu wa immigration. Now this is the second part of For Papers or For Worse. And then muone ile part 1, mujikumbushe hiyo story, and then now come back. Kujeni sasa tuendelee kutoka hapo. Now, wakati mrembo wetu wako huko, hiyo nini ya kwanza imegonga ukuta, amekaa, amepona, sababu unajua after umepitia ordeal lazima ujipatie time kwanza uheal. Akaamua it's time to go back. Get back on the horse. Lazima atafute vile ataolewa by any means necessary. Sababu makaratasi ni muhimu, otherwise anarudishwa Kenya. Now, kuna dating site iko pale inaitwa Fish in the Water ama inaitwa I think wali name out of from you saying plenty of fish in the sea or something. So jina hiyo site inaenda kufanana na that ka phrase. Kama mnaijua hebu niambieni hapo kwa comments inaitwa nini hiyo dating site. Anyway, mrembo wetu akaingia pale, aende ajaribu. Unarusha bet hapa na pale uone kama unaweza gonga ka jackpot mahali. Pale kwa hiyo site akamatch na watu wawili. These two people ni kama nini? Ni kama Raila na serikali. Yani ni worlds apart. Ni mafuta, no hata si mafuta na maji. Ni nini ziko usiku na mchana. One guy very laid back, hana mambo mingi, ni mtu ametulia. In fact, you can very easily call him a very boring individual. Anakaa ni kama kauzee kameingia. Kumbukeni at the time mrembo wetu wako kitu kama 22 thereabout. Huyu mtu ako hapo ma 35. Okay, msisemi 35 ni mzee. No guys, no. Wachane, no. Hakuna haja tuanze kukoseana heshima. Tunaongea in respect to the age of the lady. The lady ako 22. 35 ni mtu mdogo sana. 35 hata hajamaliza kumea meno. 35 ni mtu hajapona hata mkonyo vizuri. Huyo ni mtu mzee saa ngapi? No. But in relation to the chick who's 22, enyewe unaweza sema enyewe, hey, 22 na 35 hiyo ni. Yeah. So he's 35,
amejiwachilia, hajui kupiga luku safi, ni wale watu wa kuvaa manguo koti zimehang nini na kitu fani. Wale watu wanakuga na pesa kuruka ndio wanavaaga hivyo. Sijui shida ya watu wako na pesa ni nini. This guy was loaded as hell, lakini mambo imemkataa. Nguo hataki kuvaa vizuri, anakaa mpaka ana self esteem iko kwa viatu, ako mbaya, but ako na pesa na ako na roho ya kupenda. Anaweza kupenda mtu wangu mpaka yenyewe utii. On this other hand, kuna kijana barobaro. Kijana kwanza ako kwa US Marines, ni mtu wa military. Ni kijana ako na nguvu. Ni mtu kichwa ngumu, anaweza kusumbua. Ni mtu anaweza kulilisha wewe. Pilo yako yani inaweza baki na tear marks hapo. Ni mtu huyo kuvunja roho ni dakika moja. Like ni mtu amejitii. Very good looking. Pesa okay iko, lakini si kama ya huyu mtu wa 35 hapa. Huyu kwanza familia yake ni ya ganji. Huyu anangangana but is good looking. Ni mtu wa mavaibu. Ana mavaibu. Huyu mwinjaku hapa vibe hakuna. Pesa ndio iko kwa sana. So the lady alikuwa na a choice to make. Kusema tu ukweli, akiangalia tu trajectory vizuri. Hapa kwa mwinjaku hapa kwa huyu mtu ndio karatasi zinakaa kutoka. Huyu mtu wa military ni mzuri, ni mrosafi, ni anakafiti, ni trophy undume, lakini naye ni mang'aa. Huyu any moment anaweza kukutoka huyu. Alafu kwa military kesho aitwe tu sijui wapi, kidogo amekula sijui risasi ya meno. Ni hivyo, ushaondokewa kwa makaratasi zako. Noma. So mdema akaenda akajiita meeting, akajiambia nao roho safi, itabidi nitafute makaratasi hapa, lakini pia nitafute good time hapa, sababu hapa naye good times na good vibes and inshallah. So akaanza kubembeleza huyu kiasi nini wakibonga nini, but as wanapiga hii dating yao, alifungua roho, akumdanganya, alimwambia ukweli, alimwambia enye bebezi kuna vile enye na kufeel na kumind, but ile cha ukweli kabisa ni kuamba maanze na itajimsa wa kunishikilia. Mkiniwachilia hii Amerika mimi naingia hapa kwa ndege ya nirudishe Nairobi, na haki hakuna haja, nishaanza shule, itakuwa ni utiaji. Ukijisikiza unaona kama wewe ni mtu unaweza nisaidia angalau nisirudishwe Nairobi yake. Na mzee alikuwa anakaa ako sawa, ana mambo, lakini kadem ketu ni mali safi. So pia mzee kuna vile anaona hapa lazima iweze. Bas, sasa msichana ashajua, ashaambia na ukweli wa mambo. But mgadhe analeta historia ndoa sana. I mean ya kudate sana. The truth of the matter ni udem amfeel hata kidogo. Yani hata ile kadot. Zero feelings. Lakini hapa ndio papers ziko. Haya. Huku anajaribu ile kidogo. Unaonekana, unajua unafanya bare minimums. Ndio uonekane at least unafanya kitu. But huyu hapa ndio anapata mazao. Huyu ndio anavuna matunda. Huyu. So hapa anaenda good times, hapa anakuja kusafisha rada. Nini hivyo. Na akawa juggle hapo haraka faster miezi kadhaa. Huyu wa maganji akakama akamwambia, mtu wangu sipendi hii simu unatumia, hii simu yako inakaa namna gani? Acha nikushikie simu ya kibazuu, usikie fiti. At the time Samsung fulani zimetokea, sikumbuki zilikuwa zinaitwaje, but zilikuwa zinatesa. So akamshikia Samsung pichi hapo. Ukiwa na simu mpya na iko na kamera, vile Tom daktari anasemaga, piga picha. Piga picha. So ako pale tu ni mapicha nini. Bas. So one time huyu mrembo ameenda date na nani? Sister yake, na I think husband ya sister yake. Kadate tu kadina tu wapige story hapa waongee nini. Si mnakumbuka kwa story ya kwanza niliwaambia huko States alikuwa anaishi na sister yake. So wakiwa kwa hii date, huyu mgadhe malisafi wa military anamtext hapo, anamwambia mtu yangu jo, sija kuona bana, it's been a minute, si hata unirushie kapicha nisikie fiti jo. Dema anaona mambo, kwanza niko na simu mpya na kamera safi, nitafanya hivyo hata before ajicompose. Mjamaa hapa kando ashamo, mtu wangu pia wewe sija kuona in a long time. Si hata urushe hata kapicha jo nikuone nisikie fiti.
Mrembo akajiambia, okay, since hawa watu wangu wawili wameniitisha hii picha, hakuna haja ya kufanya kazi mara mbili, sinapiga tu picha moja, alafu ninafanya nini? Nawarushia kila mtu. Now, sikuelewa hii magic ili happen namna gani. I don't know whether Samsungs at the time zilikuwa zina operate hivyo, but apparently there is a way you'd send a photo to someone, and if you send that same photo to another person, all of a sudden nyinyi wote mnakuwa nikaa mko kwa kigroup. So nikitumia huyu picha alafu nikutumie wewe, unaweza ona kile nilikuwa nimemwambia. Unaona hapo vile ni ngori? So ule mzae ametumiwa picha ndio, lakini hii picha inasema kuna kimessage kimeingia kinasema, wow, you're looking gorgeous, lovely, I can't wait to see you next week. Anashindwa, si mimi nimetype kitu, so ni nani ameitype? Inamaanisha kuna ndume mwingine. Wacha mzee wake akaleta ngori, akamtext, akamuita majina 150. Na hakuna jina mzuri hapo, ni majina zinatembea left, right and center. Mrembo wako hapo anajaribu, kila uongo inapigwa counter, ai, ikakuwa tricky. Mrembo kwanza akakulia hiyo story vako, akapatia jamaa time kwanza. Jamaa akamtext akamwambia, fanya aje, hii time yote tumekuwa tukidate, nimekuwa nikijaribu hata kukushikashika kidesign na utaki mambo yangu. Kila time nikikwambia tuingie hivi tusome hata vipengele 2 za constitution, unakuaga tu na excuses. Mara kichwa, mara sijui ni time gani ya mwezi, umekuwa ukinipatia excuses. Hivi ndio itakuwa leo. Niko kwa nyumba na sifungi hiyo mlango ya chini, nitaiwacha ikiwa open, sababu nimeona wewe ni mtu huko nje unawatengenezea siku, pia mimi itabidi unitengenezee siku leo. Otherwise hizi vitu zote unataka kwangu, you forget. The door will be open, make sure you come tonight, unitengenezee siku vile unatengenezea hao watu wengine, na sitajirudia. Na akaweka simu kando. Msichana akasoma hiyo message ameambiwa hapo, akaweka simu kando, na dina ikaisha vizuri. Akachukua bag yake na akafanya nini? Akaenda huko mahali ya kuambiwa, akaenda kwa mtu wa soja. Minakuambia, take time to fear this gender. Walienda wakakuwa na good time huko. Akajua ule wacha apigwe na baridi, akilala kwa kitanda baridi kwanza atajiita meeting, apoe, alafu akubali kunipatia msamaha. Very nice. So akamalizana na soja wake. The following day akarudi, akaenda akatafuta mzee wake huko, akamubembeleza hapo na sweet nothing nini. Mzee akajaribu kuitisha tena vipengele 2 vya constitution. Mrembo akampiga bonge la excuse, na hiyo ikaishia hapo. Sasa mzee ako hapa anajiuliza, man, nitafanya nini angalau hata tusome hata kama ni section 6 ya hii constitution, sababu nimenyimwa tangu nijuane na mtu, it's been months. Akakama kajiambia, watu wanapenda kuenda mahali pazuri, so nikamtengenezea ka trip kapoa, aende ka holiday, aende apunge hewa, apumue, mambo itakuwa sawa. Huyu mzae pesa naye alikuwa naye, aliweka huyu mrembo kwa first class ndege, akampeleka sijui ni destination gani hiyo, 6-star hotel, yani huko ni queen treatment, kila kitu mrembo anataka anapewa. Baby girl treatment kabisa. Kamwambia, bana mtu yangu, unaona vile nimejitolea, kwa nini hii mambo ya constitution utakangi naki unifanyi poa? Mrembo akamwambia, sasa wacha tu nikuambie ukweli, mimi ni msichana wa asili ya Kiafrika. Huko kwetu huwezi subutu kumugusa msichana wa mtu namna this kama haujafanya nini, haujamweka pete kwenye kidole. EU is against our traditions, ni mbaya. In fact kwetu wakijua umeniguza na hii itakuwa ni mbaya. Okay, ni sawa, haina mambo. Mzee ikabidi ameingia tu box. Wacha nikwambie, mzee akulala, alitafuta namna juu chini, mbinu zozote zile za kuhakikisha ameputa ring on it.
Kidogo kidogo hata hawajamaliza kupumua hii trip wametoka. Wakaingia trip ingine somewhere huko maeria tu zao za Florida. Kidogo wameenda wametulia mahali kwa maji pale, wanapunga hewa, wanasikia vizuri. All of a sudden mzae ameingia hapa chini kidogo kidogo ametoka na nini? Bonge la pete. Nakwambia Diamond iko pale mazee, hata watu wa bongo hawajaiona Diamond kama hiyo. Ni noma. Ni hatari. Hai! Akamwambia Jo, mtu wangu Jo. Wakati ndio sasa. Mimi nimejisikiza nikaona hakuna kitu kingine nangojea kwa hii life. Wewe ndio unadai. Pigwa karing hapo sawa mtu wangu. Wacha tufanikishe hii kitu. Ni sawa. Na karing kakatembea na wakatoka hapo. Mzaya akamwambia in fact tuingie hata kwa restaurant pale, tuende tupate chakula safi, tusikie fiti, tu celebrate. Wewe umekubali kama mambo kangu. Alikuwa mpaka na a bouquet of flowers amepatia mrembo. Yaani mrembo anakaa enyewe. Mambo iko sawa. Mrembo amebeba bouquet yake hivi, akona ring kilo 6 ya Diamond iko hapa, anametameta na akitembea hapo akienda wapi? Kwa restaurant mahali wanakula dinner ya kucelebrate. Celebration ya ile engagement. Anaingia tu hivi kwa restaurant. Ni nani amekaa pale kwa kona na mama yake wakikula dinner? You guessed right, yes. Nasikia Salimo anatoa hewa. She relates. Mtu wa military yako hapo na mama yake wanakula kamambo. Msichana anaonekana akipita hapa na karibu niseme mzee, mtoto mdogo wa 35 years. Wanapita hapo wanaenda kwa meza. Lakini ndio ujue pia huyu mtu wa military pia yeye ni gaidi. Imagine aliangalia tu akadiscover mdem kile anafanya, lakini akalenga mbaya ndio asiweke mdem kwa position tricky. But mdem ile side anamwaga jasho kumwaga juu. Anaona walai ule ameniona. Hajui ule pia ni gaidi. Anaelewa hii mambo. Anajua ni nini umresha nadu. So wakakula nini yao. Hakuenjoy hiyo dinner hata kidogo sababu walikuwa tu wanafikiria guy. Ona sasa my husband anataka kukam between me and the man of my dreams. Is ridiculous. Wakamaliza dinner yao sawa. Bas na wakaenda nyumbani. Let me tell you, mzae aliingia overdrive. Sasa mpaka msichana anapelekwa mpaka kwao, kwa mjamaa. Come meet my parents. Msichana wetu wasijui ni Murang'a, ni wa Nyeri. Akapelekwa teketeke mpaka kwao ni Arkansas ama ni wapi. Nimesahau ushago kwa mtu wako nani. Hebu niambie hapa kwa comments. Akapelekwa huko, akapata familia iko pale ya baba na mama. Mama ananyonya sigara kama kitu ingine. Hiyo hao yote inanuka tu embassy lights. Yaani madhe anazima sigara na sigara ingine. Yaani awachi, alafu anaongea mbaya. Kama kuna mtu amekandamizwa hapo ni mzee wa hiyo nyumba. Sasa baba ya mjamaa anaitagwa majina na huyo mama mpaka unashindwa. Kwani mzee hajakutana na Americs? Au chingi akina nani? Anaitwa majina hapo deadly. Mpaka sasa msichana wetu wa Nyeri anashindwa guy. Hii ni family gani nimekuja? Now it makes sense why huyu mtu wangu anakuaga hivyo. Self-esteem gone. Sababu kama hivi ndio baba yake anaongeleshwa. Yes, taki kuimagine anaongeleshagwa aje. So it was a very awkward moment kwa hiyo nyumba akiangalia vile vitu zinaoperate huko. It's just sad. But the boy was determined. After hii visit ya wazazi, alienda akaanza kupanga harusi. Aliuliza tu msichana, what's your favorite color? Purple. Utafurahia. Purple kila kitu. Karibu weke food color ya purple kwa stew. Tunakupatia ile kitu unataka wewe. Harusi na jamaa udem hata hakuna kitu ya hiyo harusi nothing. Hakuna kidole aliinua hata moja hivi kufanya kitu kwa hii wedding. The guy alichangamkia kila kitu. Alikuwa anauliza dress yako unataka gani? Mpaka jamaa anamchagua, kuna dress iko hapa ya 100,000 chukua. Akampatia hapo 100k. Aende anunue dress. Pesa yetu si dollars. 100k yetu. Msichana akaingia kwa website ya Wachina, akatoka hapo na dress ya 2,000. Yaani kuna dress za harusi za 2,000 hapa nje. So excuse ya Madi kukosa kuoa ni nini? Madi, talk to me. Kama dress ni 2,000. What's your excuse? So maze jamaa amejituma deadly.
invites zimetumwa kila mahali. Of course mdemu wetu anasikia some type of way juu hatambui huu mjamaa hata kidogo, but papers ndio hizi incoming, so inabidi tu cooperate, akwe mke mwema pale tu. Kwa vipengele vya constitution ndio wanasumbuana. Amekataa until mambo ya harusi ifanyike. Bas sasa harusi ikawadia. Huyu Bazuu akona pesa. Imagine ati wewe ukikuja kwa harusi yao kama guest, among the gifts unaenda, first of all sisi wa Afrika tumezoea ukioa sisi ndio tunakuletea gift. Uko ati sasa wewe umekuja harusi yetu tunakupea gift ya kurudi nyumbani. Hoi huisero tujikute tukiingia kwa mfuko tupatie wageni gift. Ngumu sana. Uko mazima natoka mpaka na bottles of champagne. Ni sawa tu Salimu, ina mambo. Bottles of champagne. Wewe kama guest, gift na kachupa kako. Of course sababu wanaoa msichana Mkenya kutoka Nyeri, si of course amejuana na Wakenya wengine huko wengi, si of course amewa invite kwa hii harusi. Of course mnajua Wakenya wakipatana na pombe, manners out the window, ni kuchoma. By the time priest alikuwa anashikanisha hawa watu pale mbele, Wakenya huko kwa audience ni mchongo kucheka. Watoto wao wanapiga sama hapa kwa aisle. It's chaos. It was your wedding ilikuwa ni shambolic but ilikuwa wedding ya pesa. Wakenya tu ndio walileta bad manners, otherwise ilikuwa ni wedding imepangwa na kistaarabu. It was such an embarrassing moment for huyu msichana wetu na mtu wake, sababu Wakenya walichoma kwa hiyo wedding mbaya. So wedding ikaisha, wakaenda honeymoon. Now umekuwa ukituambia hapa vipengele vya constitution hatuwezi kuvisoma wala kuvichambua, manake haujaolewa, kwa maana sijakuoa. Sasa leo excuse ni nini? What's your excuse? Hapo ikakuwa mrembo wetu hana budi, hakuwa na ujanja ingine. Tricks zote up her sleeves alikuwa ameshazitumia. Ilibidi ya salimu amri, akajiprepare psychologically kusoma chapter mzima ya constitution, sababu alijua hiyo kunyima huu jamaa nimekuwa nikimkataza kusoma katiba hizi miaka zote. Leo anataka tutapiga hapa mpaka extra tuition. Ni noma. Huyu mjamaa leo ni hivyo. So akajiprepare psychologically kusoma a whole 30 pages ya hii constitution, sababu wakati ndio hiyo, hakuna excuse ingine. Ladies and gentlemen, nataka nilete ripoti mbele yenu ya kwamba walisoma sentence 2 peke yake, alafu mambo ya constitution ikaishi hapo. Ikatupwa chini ya kitanda, hata ikuwekwa kwa ile bedside drawer. Lines zilikuwa 2 peke yake. Walisoma tu introduction line 2, alafu in the beginning ati nini? Ni honest work. Hiyo ni ile kazi ambayo hatujaleta kiburi. Hiyo ni ile from the gut. Hiyo ni ile tumekupatia 150%. Chukua lines 2 uachane na sisi please, tafadhali. Bas of course watu wengi wangekuwa disappointed, lakini huyu msichana, sababu unaona mambo ya katiba hapendi sana na mzee, ilibidi tu ameshukuru, akasema ni sawa, kama ni mtu wa lines 2 ni sawa, wacha tupambane. Lakini na yeye kabla tusome hiki kitu tena atafurahia. Tutakuwa tumepiga miezi zingine nyingi sana before. So ameingia kwa hii relationship. Makaratasi ndio hizo. Mtu akishaolewa sasa makaratasi yake iko sawa. Lakini the truth of the matter ni kwamba she's not feeling this guy at all. Number 2, of course, juu yeye kuolewa ni news imespread. Si hata mtu wake wa military ashagundua imeenda hiyo. Sasa mtu akishaolewa, hata mtu wa military anajua kuna ile code of conduct, huwezi tu guza tu bibi ya watu. So hata yeye akatafuta maisha ingine na akaendelea na maisha yake. Sasa ikabaki ni mrembo apambane na mtu wake hapa. Mtu wake sasa anataka kukuja kumit wazazi. Wapi?
Kenya. Very, very nice. So wakapanga hiyo safari, wakatoka na yeye US of A, wakapanda ndege yao safi, wakaingia mpaka Nairobi. Hapa Nairobi kwanza wakamit I think family kidogo ya mrembo. Siko sure kama wazazi walikuwa hapa Nairobi, I don't think so, but after Nairobi walikuwa wanaenda wapi? Nyeri, sasa kumit wazazi huko officially. Vitu kama hiyo. Nice. So akiwa hapa Nairobi, of course huyu jamaa ni mtu strange, ako na some weird tendencies. Ni mtu, ushaona mtu self esteem iko nje, ni zero. In fact at some point wakiwa bado States, huyu msichana alikuwa amealikwa party na marafiki zake. Hii party marafiki zake ni age yake, ni watu wako in their early 20s, na kuna vile watu wa early 20s waga tunakaa watu wa early 20s kuna vile sisi waga tunakaa, yani unaangalia unaona this is someone, you know, someone I can sin with. Ni mtu so of course mzaya anaangalia hao, una hang out na mtu ako na muscles hivi. Kwa nini? Imagine hiyo kitu ilimbo. Alijitoa kwa hiyo mkutano yao, akaenda kukaa kwa kona, akaanza kulia. Wanaume, what's happening guys? What's wrong? Unalia why? Analia huko mpaka marafiki za mrembo hapa wanashanga. Kwani mtu wako amefiwa ama mbona analialia? Ndio anaenda nagundua unanileta hapa nini? Sasa kwanza wacha sasa niharibu kabisa. One of the guys hapo, kijana wa miraba minne, anafanyaga nini? Photography. So kwa ile pilka za kutengeneza portfolio, aliongelesha huyu msichana rafiki yetu, akamuuliza, unaweza fanya tule tunguo mnavaanga tule tunguo, now you see, now you don't, utatungua mnatujua tunakoga tu red, tuko na lace huku unaweza piga tu picha kadhaa at least za portfolio tu bas. Nitakupatia hata picha zenyewe ukae nazo pia, ndio hata ukizeeka uonyeshe watu ni mtu ulikuwa hatari. Of course dem akakubali. Jamaa akampiga mapicha nini zake tu za job, akampatia copies of hizo photos. Sasa si fast forward, amekuja ameolewa, zile photos ziko bado, but anakuwa amezificha mahali kwa garage huko kwa vitu zake. So before akuje Kenya, huyu jamaa sijui ilikuwa ni before ama ni after, sikumbuki, but at some point mzae alipata hizo picha. Anashindwa, yani wewe unapiga picha ukiwa unakaa hii design, na mimi unashindwa hata kutoa. Walikuwa wakiishi na Umresh, hata kushawa alikuwa anaingia bafu na kila kitu mpaka kofia. Anashawa, akimaliza kushawa anavaa nguo, socks, boots, kofia, boshori, Marvin, kila kitu, scarf, ndio anatoka kwa hiyo bafu. Hakuna kuona hata ngozi, nothing. So mzae alikuwa anaona hizi vitu, anashindwa mzee nini, what's happening? Anyway, hiyo ilikuwa tu nika side story ya kukuonyesha vile yenyewe huyu msichana alikuwa ameweka gangari, amepiga gada hapo mbaya sana. So wamekuja Kenya. Kukuja Kenya, huyu mzae ashaanza kugundua na kuaga na shida ya self esteem. So since niko Afrika, lazima wase wanitambue. Lazima wase wajue mimi ndio baba. So wamekutana na relatives kiasi wa huyu mrembo, wameingia kwa Baesa hapo Tao. Hiyo ni ile time Tao bado ilikuwa popping. Akina Tropez, hizo ndio zilikuwa Tao. Akina Tropez zilikuwa, kina Zip zilikuwa pale kwa kona. Kuna club ilikuwa hapa Kimathi Street. Wale watu wa Alphabet walikuwa wanaipenda sana hiyo club. Jesus, nimesahau nauliza watu wa Webuye. watu wameingia Nairobi 2012 2021. Okay, now wakiwa pale kwa club wanafanya mambo yao pale, jamaa anataka kujionyesha yeye ndio gwiji, yeye ndio ako all over the place in the club. Mpaka our relatives wa msichana wanaambia msichana, boy wako anaweza tulia kiasi maze, kuna vile anachoma hapa town, wakora ni wengi. Watu wakiona vile anafanya hivi, tutaibiwa hapa nje. Wanajua huyu ni mtu wako na pesa, tutanyongwa. Mwambie calm down. Dem anaambia mtu wake, babe, ni nini? Ukuangi hivi?
Mbona sasa unataka mpaka kupanda juu ya meza kujionyesha? Relax. Wazungu wafanyagi hivi, no. Tulia bana, tutaibiwa hapa nje. Jamaa tambui. Hapana, lazima mjue bana, Mlami yako Kenya bana. Wakaambia na uongo mbaya. Fanya aje? Wacha tu call it a night. Mzae hapa atatuchomea deadly. Wacha sisi tuende tukalale. Imekuwa true. Sasa. Wanaamka vizuri ndio watoke club waende. Watu wetu wanalala Hilton. Hilton unavuka barabara tu ushaingia Hilton. Sinita hapa. Wanashuka chini, wanashanga mbona mtu wetu watufuati. Rada, wanamngoja hapo dakika 5, wanajiambia maybe ameingia washroom, nothing. So wanarudi wanaambia soja, huyo Mlami tulikuwa na yeye kwani ashuki? Ako pande gani? So wanapanda tena kwenda kuangalia. Wanapata Bazu ako huko karibu, wapande juu ya counter, ananunulia watu mapombe deadly. Mupewe. Yaani lazima mjue jamaa walichoka. So wanaenda wanamvuta, wanamwambia nonsense unafanya mazeni nini, una behave bana kama mtu wako. Okay. Behave kama mtoto mdogo wa miaka 35. Usiwacha unaharibu. Jamaa akaamua hata pia nyi kuendeni huko, ameshika nare, amejama, anatukana watu hapo mbaya, anatukana demi yake nini. Ikasemekana chief, mambo yake iko sawa. Wacha tuingie Hilton si tulale. Si mnajua tuko na safari ya Nyeri bas. Wanatoka, wanaingia Hilton kuenda sasa ndio wapate usingizi. Jamaa anaanza kulia. Unashindwa, what's your problem? Anapiga nduru huko Hilton, mzungu wa miaka 35, unaenda kujifungia kwa choo ya wamama, unalia. You are crying. Unapiga nduru, wamama wako huko ndani hata wanaogopa kutoka, wanashindwa tutatoka aje, na kuna mzee anapiga mayowe. Hiyo yake hata siku sobe. Hiyo ni kupiga mayowe. Anapiga mayowe hapa ndani ya choo. What is happening? Management wanakuja wanaita msichana, mtu wako kwa choo ya kina mama bana, analilia huko, mcontrol. Anaingia huko, anamtoa, anampeleka kwa room. Kwa hiyo safari ya kutoka kwa choo kwenda kwa room, jamaa anataka kuvunja vitu kwa hiyo corridor. Imagine walivunja artifacts huko za Hilton Hotel. Vitu zimehangiwa kwa ukuta, zinagonganishwa chini. Ni mtu ameamua tu kukua mtu bure. Wanaingia kwa room, jamaa analia tu, anagonganisha mavitu huko, anatoka, anaenda anajifungia sasa kwa choo ya wanaume. It was chaotic. Let me tell you, ilifika point Hilton could not take it. Wakaambia tu msichana, oya, hiyo pesa yenu ni mzuri lakini si hivi. Tokeni tu muende, roho safi. We've had enough. Na hivyo ndio walitoka Hilton, lakini luckily for them walikuwa wanaenda wapi? Nyeri, kwa kina msichana. Wakatoka wakaenda Nyeri vizuri, kila kitu iko sawa. Wanafika Nyeri, inakuwa sasa mzee huko amefurahi sana, mzungu amekuja, akapata a very brilliant idea. By mzee namaanisha baba ya msichana. Brilliant idea ya kufanya nini? Situfanye rorashio since mko hapa. Nikule hata pesa yao mzungu. Nasikia ndege. Sijui kama tuendelee sana. Sasa mzee amepata idea ya kufanya rorashio. Huyo msichana anashindwa, wait a minute daddy. You know what I'm doing here. Hapa si ati niko hapa kwa minajili ya zile kamambos za makaratasi. Na nilikuwa nishakwambia, ukileta mambo ya rorashio, sasa hata ile wakati nitakuwa nataka kuolewa, unajua itakuwa ni blanda, sababu siwezi kula rorashio mara 2. Unaharibu. Hii ni mambo inafaa ikuwe huko States, tumaliziane huko States iishe. Mambo ya rorashio ndakuletea kijana wa asili ya Kikwetu. Bas, mumalize mambo. Mzee hataki kujua. Ashaona pesa ya Mlami hapa. Lazima tuilambe. Aliipanga. Yaani rorashio alileta mpaka traditional dancers. Kutoka nje. Walipea mzungu mpaka ile mkuki na shield. Unajua ile ile mnapeaga deputy president hiyo. Ilikuwa deli, lakini hizo siku ambazo walikuwa pale Nyeri, ilikuwa ni a couple of days, I think ilikuwa karibu siku 5 walikuwa Nyeri. Mtu drama haziishi. Number 1, nyinyi ni Afrika. Wewe ukienda kwa in-law wako, unakubali wangu kulala mahali analala? Mimi mimi sijawahi ona. Mimi nikienda Karatina kwa kina Judy, akiingia kwa bedroom yake hivi, mimi ninalalaga wapi? Kisii. Yani ufai
unajua mali unaweza sikia wife wako akisnore you sleep in the nearest county. Sasa ati huyu anaambiwa na mama ya msichana, in our culture you cannot share a bed at your in-laws, so itabidi tukutafutie mahali pengine. Ati anazua, anaenda kwa kona, anaanza kulia. Mzae, nilikuwa nasikia story na shindo, mtu hatuwezi patiwa na yeye dakika 15 tukae tu hapa kando na mimi, Spikes, Steve, Madi, hapa tu mahali kwa kona, tumubembeleze for like 10 minutes, unajua, indoctrinate into the culture. He has a problem. Sasa anaenda huko kwa kona, analia, anaingia bedroom, anapaka nguo zake kwa suitcase, anaambia baba ya msichana, nipelekeni kwa hoteli, sitaki hata hii mambo yenu, I'm done, I'm gone. Anapelekwa kwa hoteli, anaenda analala huko, anawacall tena asubuhi, nikujieni please. Hapa hakuna kitu. Dayo miaka yote. Let me tell you, alisumbua wase a total of 5 times. 5 times alikuwa anaenda kwa kona, analia, anaingia bedroom, anapack, anaambia mzee, nitoeni hapa, sitaki mambo yenu. Mzee anampeleka kwa hoteli, after 2 hours anampigia, nikujieni. 5 times. I think at that point ndio hata familia ilikaa ikaona, sasa nimeelewa kwa nini mtoto wetu wako anataka hilo ratio. Hotile moto, hapa hakuna mtu. Zero. Hakuna mtu hapa. Bas, wakamaliza siku zao 5 pale Nyeri, ikabidi wasafiri tena warudi States. Hata kwa hiyo ndege ya kurudi States hata sidhani waliongeleshana. Hakukuwa na mtu hapo. Wakafika States, wakakaa ile mambo ya constitution. Sasa ndio ikawekwa kifuli proper. Proper. Na msichana wetu hapa Janjez, hii time yote the guy anazua rabsha, anavunja mavitu kila mahali. Kasimu anarecord. So akona evidence ya video na audio ya times zote mzae amekuwa tu ameenda haywire. Alijua at some point atahitaji. Wamerudi States, wamekaa kidogo, wamekosana mbaya. I think after warudi States ndio mzee anaenda kwa store, anapata zile picha. Zile za, I think ni hapo. Inakuwa ni ngori. Anajaribu kuitisha katiba hapa, nothing, hakuna. Apewi. Anakuwa violent, walikuwa mpaka na kapaka hapo kwa nyumba. Msichana, hiyo paka ndio ilikuwa companion wake. Hakuwa, hiyo sitting room ya hiyo keja yao bigi walikuwa wamejenga huko. I think hiyo time yote alikuwa ameolewa, alikaa kwa hiyo sito 5 times only. Ilikuwa tu yeye na paka yake, basi. Ikafika mahali mzae anataka sijui kuchukua paka, akaitupe sijui wapi, wakakosana mpaka wakaingia na physical na msichana juu ya paka. Hiyo paka ni chukua kitu kingine yote, lakini si paka yangu. Tumetoana mbali na huyu gadhe. So ikafika mahali ikakuwa hayawi huwa hii kitu, hakuna mahali inaendelea. Wacha wainue mikono, waachane. Msichana amejiami na kila kitu. So hata pale kwa proceedings za koti akaonyeshana, unaweza kaa na mtu kama huyu, yuaona mtu unamkasirisha kidogo, anaenda kwa kona kulia, alafu anaanza kuvunja vitu kwa nyumba, unaweza wewe hata kama ni wewe. Wakaona yenyewe hakuna kesi hapa. Msichana akaulizwa, unajua ukitaka unaweza toka na nusu ya kila kitu ya mjamaa. Akasema mimi sitaki kitu, paka yangu tu ndio nitaenda nayo. Sitaki nothing else. But ni sababu gani? Makaratasi ziko in the bag. Hiyo ndio ilikuwa agenda. Bas, na hivyo ndio msichana wetu aliondokea hiyo ndoa ya kiupumbavu sana. Watu wenyewe tunahitaji semina pia ya wanaume. Saa ingine kuna mahali wanaume wengine wanalegezanga, yani mnachoma mbaya. Na hivyo ndio alipata makaratasi zake. Eventually, at least ukiwa na karatasi unaweza fanya vitu. Ukiwa na makaratasi unaweza get job. Pata kazi, hiyo pesa unalipwa, lipa school fees, maliza shule. Bas, ukimaliza shule, ingia job ingine sasa unalipwa better. Ugadha kabisa. Urudi shule na hiyo pesa umegadha, ongeza masomo, rudi ongezewa mshahara. Sasa ako fiti, like the chick is doing beautiful. Bado ako katika sekta ya uguzi, but ni ledon huko juu. But ndio afike hapo. Amekipata.
Bas. Na hapo ndio tunafunga story ya msichana wetu leo. Najua mko wengi mnapitia hizo vitu wanapitia, but pambaneni tu. Sasa tutawaambia nini ingine? Mpambane tu. Hata huku tunapambana. Kabisa unasoma, kabisa unamaliza, una graduate. Mkuu wa serikali anakuja na kuuliza una graduate unaenda wapi na hakuna kazi. I don't want to sit here and lie to you that we have jobs for you. Na yeye ndio anafaa kucreate hiyo kazi. You wonder. Acha tukatafute wazee tu wewe basi. Sasa tutafanya nini? Bas, wacheni nimalizie hapo guys. Nimekuwa true sana, nyinyi ni wa true sana. Adios muchachos. Peace. Steve, unaonaje? Tukikutana na mama wa 79 years pale Bulgaria. Si tunachangamka kama? 84. 84 ndio fiti. Apige miaka zake 6 safi. 3 wanaondokeaga hapo 87. Kwa 6 lakini unamharakisha. Unamharakisha kiasi. Oh yeah. Okay. Tunakimbiza mwili, alafu sasa tunaanza kuown real estate. Wallahi. Ai. Bulgaria ndio capital city inaitwa Sofia. Kama si hiyo. Niko na kwa kijangu hapa Sofia, man. Utanitembelea niko Sofia tu hapa kwa kijangu for bedroom. Wadau. Kwa hiyo shida hizi ndio tunajitakia Okay.